And what else? Fewer than 6. کمتر از 6 ساعت. What is your answer? I sleep between 7 and 8 hours. What about you? نهال جان، اگر سطحتون پایین تر از این کلاسه، ترم بعد یعنی وقتی اردیبهشت elementary رو تموم کردی میای سر این کلاس. این دوباره تکرار میشه. It depends. ببین میگه usually دیگه. usually معمولاً، یعنی زیاد حالا به روزهای خاص فکر نکن. معمولاً چجوریه؟ چند ساعت میخوابی؟ منم خب یه وقتی پیش میاد که stay up late تا دیر وقت بیدار بمونم، یا یه وقتی پیش میاد که مثلا کمتر از 6 ساعت، بیشتر از 9 ساعت، ولی usually between 7 and 8. Number 3. Before I go to bed, I often قبل از اینکه go to bed یعنی همون sleep. قبل از اینکه برم بخوابم I often watch TV or read a book, do some exercise, do some work. I usually check my cell phone. حالا چون که تیوی رو گفته احتمالا منظورش اینه که مثلا یه چیزی رو حالا فیلمی، کلیپی، چیزی که تو گوشی یا توی تلویزیون باشه رو نگاه کنی. Before I go to bed, مبینا cleans her bedroom. Well done. Before I go to bed, I often watch TV. Or I often check my cell phone. But I never do exercise. I never do exercise. Do some work. Maybe. At the weekend. What about weekend? Weekend آخر هفته چطور؟ I usually sleep the same amount. I sleep the same amount. What does it mean? Same amount as any other day. Yes, same amount. It means if you sleep for example, 6 hours on weekdays, it means you also sleep for 6 hours on weekends. یعنی همون مقداری که تو weekdays میخوابی تو weekend هم همونطوری میخوابی. Sometimes sleep for an extra hour or 2. Sometimes I sleep for an extra hour or 2. It means if you sleep for 6 hours on weekdays, you may sleep for 7 or 8 hours on weekends. I always sleep until midday. I never get up early. And I sleep until midday. تا وسط روز، تا ظهر میخوابم و هرگز زود بیدار نمیشم. Well, I sometimes sleep for an extra hour or 2. Next question. How often do you wake up in the middle of the night? How often do you wake up? What does it mean? How often? How often do you go to the gym? How often do you visit your grandparents? How often do you go to the movies? چند وقت یک بار میری سینما؟ چند وقت یک بار مثلا grandparents تو ملاقات میکنی؟ چند وقت یک بار میری به جیم؟ How often do you wake up in the middle of the night? یعنی چند بار وسط شب بیدار میشی؟ I never wake up before morning. I rarely wake up more than once and I usually fall asleep. این از اون کلمه هایی که ما ترم پیش خارج از جزوه خوندیم. Do you know what is the meaning of fall asleep? For example, I was watching a movie